Today I will change the tire to 55 size. Yes, this is the last view with normal oil. I must check the tire house like that. Normal. 良くないですよねこれ。何もコピーするこれ。これだ。あ、なるほどね。オプションって言ったな。オプションでパーツ出てる。あ、ですね。あ、じゃあこれ自分買って、もしはみ出たら作る方向で。これで、オッケーオッケー。わかりました。今回9.5にしたからいいはずだけどね。あ、そうですね、大丈夫。逆にいかなかった。そんなことはないよね。大丈夫。これぐらいかわしあるの。これ力技ですね。おお、全然バッチリですね。バッチリです。あ、全然出ないね。全然。ちょうどぐらいだね。ああ、そうだね。将来の車庫長だな。車庫長側でクレーナー後でやる。ああ。はい。もう。I'm always making video alone, so it's very hard to. Okay, okay. How many? 18.2. Oh no. 18.25 kilogram. It's not necessary to to calculate the percentage of the fat. Okay. Of course, Ella. I'll try to one more. I try one more time. Yes, this one. Okay. Here. Yes, 18.20. Okay. Okay. And the front, right side of front is 18. Yes. Comparing with rear tire, I use 200 grams more. Yeah, because understeer maybe. Yes, I changed into a 255 wide tire. The feeling is just even landing in 4 tire now, so the feeling is just a little different. The feeling is better. Yeah, becomes massive feeling. Yes, not so bad. I don't know the performance after landing in. I will try to. That's all.